my dear students, I'm so glad to see you again. Culture. Museums around the world. Музеї по всьому світу. Pages 88-89. Сьогодні ми працюємо з вами на цих сторінках. By the end of the lesson, we'll watch the culture video. Під кінець уроку навіть подивимося ще культурологічне відео. So, fact file. Прочитаємо fact file. Museums around the world. We can find museums in countries all over the world. Музеї знаходяться по всьому світу, в кожній країні. There are museums for all types of people. Існують музеї для всіх людей. Museums about animals, sport, art, culture, science, the past and lots more. Музеї про тварин, спорт, мистецтво, культуру, науку, science, the past, минуле, and lots more, і багато чого іншого. Here are 4 great museums in 4 different countries. І ось 4 чудових музеї в 4 різних країнах. Young people everywhere can enjoy them. Молодь повсюду можуть ними насолоджуватися. Це The Hockey Hall of Fame, вибачте. Це хокейний зал слави. So, Questacon. The Пирогов Open Air Museum. Це відкритий музей, так? Музей під відкритим небом Пирогова. And the Natural History Museum. І музей природничої історії. So, now we can pairs and discuss the questions. So, which adjectives do you think of when you hear the word museum? Які прикметники ви можете назвати, коли чуєте слово музей? So, beautiful, interesting, cheap, exciting, old. That's for me. Розберемо ці прикметники. Прекрасний, boring, нудний, cheap – дешевий, exciting – захоплюючий, expensive – дорогий, interesting – цікавий, new – новий, old – старий. Ну, зазвичай всі музеї у нас old, yes? So, and I think that visiting museum is not expensive, yes? Відвідування музею – недорога річ. Okay, so is there a museum near where you live? What type of museum is it? Yes, so there are lots of museums in my city, yes, and so, for example, I know the Historical Museum, for example. I like it so much. And Nature Science Museum or Natural History Museum too. Yes, so how often do you visit museums? Often, sometimes, never, or never. Unfortunately, nowadays, I sometimes visit museums. Yes, not never, but sometimes. Okay, so do you like visiting museums? Why not? Чи подобаються вам музеї? Відвідувати їх? Чому ні? Yes, I do. I like visiting museums because I like to find out something more about history. Тому що я хочу дізнаватися щось новеньке про історію, особливо коли нова експозиція якась відкривається. So, now look at the photos on the web page and the names of the museums in the fact file. А зараз подивіться на фото, да, які у нас йдуть на веб-пейдж, на сторінці. І потім подивіться на fact file. Which museums do you think are in the text? Про які музеї у нас буде йти мова у тексті? Ось вони, да? Це ж ще один музей, чи ні? Він же не входить до цього. Окей. Отже, a science museum. Ну, maybe оце у нас science museum, maybe. I don't know. A history and culture museum. An art museum. Отже, музей історії і культури, мистецький музей, a sports museum, ось цей, Hockey Hall of Fame, ось вона. A toy museum, іграшковий музей. А ось з приводу це Пирогово, я навіть не знаю, який це музей у нас. History and culture, можливо, так? History and culture. Okay. So, okay, a science museum. No. History, or maybe a science museum, this one, yes? Okay. History and culture museum and a sports museum. Ну, я гадаю, що про ці 3 музеї ми будемо зараз з вами читати. So, now read the web page and were your answers in exercise 2 correct? Зараз ми прочитаємо з вами всі тексти про ці музеї, так, і зробимо висновок, чи правильно ми здогадались, чи ні. Ну окей, спершу я пропоную нам прослухати кожну частинку, так, потім перекладемо. I'm Karen. I'm from Canada. My favorite museum in Canada
is the Hockey Hall of Fame. It's a museum about ice hockey. Ice hockey is Canada's national winter sport. The museum is in Toronto. I really like this museum because I love sport. My favorite thing is shootout. You play ice hockey with a famous hockey player. It isn't a real person. It's the size of an adult, and it's on a computer. It's cool. Окей. Я Карен з Канади. Мій улюблений музей в Канаді – це оця зала слави. Хокейна зала слави. Це музей про хокей. Хокей – національний зимовий спорт Канади. Музей знаходиться в Торонто. I really like. І мені справді подобається цей музей, тому що я люблю спорт. Моя улюблена річ у цьому музеї – це shoot-out. Ви граєте в хокей з відомим гравцем, хокеїстом, так? Це не справжня людина, цей пристрій, так би мовити, розміром з дорослого, і він на комп'ютері. І це круто. Окей, отже, справді ми з вами зрозуміли правильно, що a sports museum. Ми будемо читати з вами про музей спорту. Окей, so the second museum. I'm James. I'm from Australia. My favourite museum in Australia is Questacon. It's a museum about science and technology. Questacon is in Canberra, the capital city of Australia. I like this museum because I love science. You can do experiments. But my favourite activity is robot hockey. You can play air hockey. You play against a robot. It's awesome. Отже, я Джеймс, я з Австралії. Мій улюблений музей в Австралії – це Questacon. Це музей науки і технології. Ну, отже, ми були праві, так? Science Museum. Це музей Questacon знаходиться в Канберрі, столиці Австралії. Мені подобається цей музей, тому що я люблю науку. Science. Science – це наука. Ви можете зробити експерименти там, поставити експерименти. Моє улюблене заняття – це робот-хокей. Це хокей з роботом. Ви можете грати у Play Air Hockey. Так. У повітряний хокей. Ви граєте проти робота. Це дивовижно. Ну, бачите, кожен музей пропонує якусь таку діяльність ще інтерактивну. Окей, and the last museum. Our Ukrainian. I'm Tatiana, and I'm from Ukraine. My favorite museum in Ukraine is the National Museum of Folk Architecture and Life, or the Pyrokhiv Open Air Museum. The museum is in Kyiv. I like this museum because I love Ukrainian history and culture. There are a lot of old buildings from different regions of Ukraine. When you visit the museum, the guides can answer questions about Ukrainian traditional homes. You can even ride a horse there. That's my favorite activity. Я Тетяна, я з України. Мій улюблений музей в Україні – Національний музей народної архітектури і життя, або його ще називають музей під відкритим небом Пирогова. Музей знаходиться в Києві. Мені подобається цей музей, тому що я люблю українську історію і культуру. History and culture. Culture – культура, history – історія. Там також знаходиться багато старих будинків з різних регіонів України. Коли ви відвідуєте музей, гід може дати відповіді на ваші питання про українські традиційні будівлі. Ви навіть можете покататися на конях там. Це моя улюблена діяльність. Отже, справді, що це у нас a History and Culture Museum, yes? Okay. So, now we have to read the web page again and complete the table for the first three museums. Отже, ми з вами з допомогою наших текстів можемо тепер доповнити табличку про Hockey Hall of Fame,
Questacon та About the Пирогів Open Air Museum. І так, country – Canada. City – Toronto. Type of museum – ну, це sport museum, так? Sport museum. Так, a sports museum. And fun activity, що можна там робити? Можна грати, називається shoot-out. Да? Shoot-out. Так і напишемо. Shoot-out. Далі, Questacon is Australia. Canberra. Так. Окей. Так. Next. Type of museum. Science and technology. A science and technology museum. Так, далі fun activity, чим можна там займатися додатково? Ну, це у нас do experiments. Do experiments and play air hockey. Play air hockey, yes? Так, the Пирогів Open Air Museum. Так, Ukraine, Київ. History and culture. Ride a horse. Ну і ask questions about homes. Да? Можна поставити питання ще, питання про традиційні будівлі. Да? Гід вам розповість. Окей. Ну тут, в принципі, бачите, теж можна написати просто так. Sports, Science and Technology, за прикладом, без слова museum. Так? І цього буде достатньо. Все. Окей. Так. Complete the phrases with the verbs. Йдемо тепер далі. Доповнимо вирази відповідними словами. І так, грати в хокей, отже, play ice hockey. So, do experiments, проводити експерименти. Play air hockey, грати у повітряний хокей. Далі, ride a horse, кататися на конях. Answer questions, давати відповіді на питання. And visit the museum, відвідувати музей. So, and now you can check your answers. Look at the highlighted words on the web page. Уже всі ці вирази є у нас на сторінці 88. Play ice hockey, do experiments, play air hockey, visit the museum, answer questions, and ride a horse. Okay, so and now we should listen to Beth. Ми маємо послухати Beth. She is giving a presentation about her favorite museum. Вона розповідає, дає презентацію про свій улюблений музей. Answer the questions. Дайте відповіді на питання. Why does she like this museum? Чому вона любить цей музей? And why can anyone visit this museum? І чому кожен може відвідати цей музей? Отже, the museum is Natural History Museum in London. Музей природничої історії у Лондоні. Окей, давайте послухаємо. Hello. My name's Beth. And I live in a city called Cambridge. But my favourite museum isn't in Cambridge. It's in London, the capital city of England. The Natural History Museum is a museum all about the natural world. It explains things about plants and animals. It's a beautiful museum. The outside of the museum is also about the natural world. You can see animals and plants on the walls. I really like this museum because I love animals and I like learning about animals. Some of the animals in the Natural History Museum are extinct. Extinct means there are no more of these animals alive in the world. For example, there are no dinosaurs anywhere in the world now. My favourite activity at the Natural History Museum
is the dinosaur trail. You walk around and you get to see life-size dinosaurs. They're only models, of course, but they move and they roar. And do you know what? You don't have to pay money to go to the Natural History Museum. That's right. It's free. Anyone can visit. Isn't that great? Now, has anyone got any questions? Okay, so why does she like this museum? So she loves animals because she loves animals and she loves learning about them. Okay. Так, тут треба because додати слово. Because she loves animals. So why can anyone visit this museum? Because it's free. The admission is free. Безкоштовний квиток до цього музею. So, task 7. Listen to Beth again. Complete the table in exercise 4. Послухайте Beth знову і доповніть останню колоночку про останній музей. Саме він є у нас цей Natural History Museum in London. Yes? Окей. Ну що, давайте слухати ще раз. Hello. My name's Beth, and I live in a city called Cambridge. But my favourite museum isn't in Cambridge. It's in London, the capital city of England. The Natural History Museum is a museum all about the natural world. It explains things about plants and animals. It's a beautiful museum. Actually, ми вже з вами все написали. З перших секунд її розповіді повторної ми вже написали. Отже, Natural History Museum, the UK, де знаходиться country in London. Type of museum, Natural History Museum, так, Natural History. And fun activity, the Dinosaur Trail. Шляхами динозаврів, так, там вони ходять. Це у них улюблене activity. So, project. Перед project talking points. So, which museum in the table is your favorite? Який музей у табличці вам сподобався найбільше? No, for example, of course, my favorite one is the Pyroghiv Open Air Museum. Yes, because I don't like actually hockey. Yes, and I don't like science technology. Maybe I'd like to visit Natural History Museum in London. Yes, and of course the Pyroghiv Open Air Museum. So why do you like this museum? Okay, because I can find out lots of important information about our forefathers. Тому що я в цьому музеї можу дізнатися багато інформації про моїх прапрабатьків, пращурів, так? Forefathers, пращури. Ну і зараз проєкт, так, проєктна робота. Project, a poster about a museum, плакат про музей. In pairs or small groups make a poster about a museum in your town or city. У парах або маленьких групах зробіть постер про музей у вашому містечку або місті. Use photos or draws pictures on your poster. Remember to write. Що треба писати? The name, назву музею напишіть. Where it is, де він знаходиться. What it is, якого типу це музей. Why you like it, чому він вам подобається. What can you do there, що ви там можете робити. Finally, present your museum poster to the class. Презентуйте свій постер, плакат, так, з музеєм про вашому класу. Take turns to talk. One person says the name of the museum, where it is and what type of museum it is. Розподіліть, так, свою презентацію. Одна людина говорить назву музею, де знаходиться, якого типу це музей. Another person says why they like the museum. Інша людина говорить, чому подобається цей музей. Another person says what you can do there. І ще одна людина говорить, що ви там можете робити, так? Отже, крім того, що там є exhibitions, так, exhibits, що ще можна робити у цьому музеї? Можливо, є якісь activities, так, fun activity. Like shooting out, doing experiments, playing air hockey, riding a horse. Please. So, а зараз давайте подивимося ще відео про музеї, про різні музеї світу. Museums.
Some people think they are boring. But museums are places where we can see beautiful art, explore the past, and learn about our world. Some museums are very famous, like the Louvre in Paris, France. Millions of people visit the Louvre every year. The Louvre has some of the most famous art in the world, like the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. The Louvre Pyramid is famous too. The Chinese-American architect I.M. Pei designed it in 1989. You can also learn about science in a museum, like at the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro in Brazil. Here you can learn about the future, like digital inventions, and the evolution of technology and the world. If you want to see more art from all periods of history, visit the Metropolitan Museum of Art, or the Met in New York City, USA. There is over 5,000 years of art from all over the world at the Met, from ancient Greece, Rome, or Egypt, and lots of modern art too. For something a little different, try the Museum of Pop Culture in Seattle in the USA. Here you can explore hands-on. It is a really big and modern building with very high ceilings. What do you want to learn more about? Art? History? Or music? That's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми говорили про музеї по всьому світу. I hope this lesson was interesting. See you next time. Побачимося на наступному уроці. What shall I wear? Будемо давати відповідь на питання, що мені одягнути, так? Юніт 15. Goodbye, good luck. See you.